Hola, soy Maxwell. Y soy Miguel. Y hoy nosotros somos haciendo churros. Necesito 7 ingredientes. Una taza de agua. Traiga mi el azúcar. ¿Dónde está? Está en la mesa. ¿Dónde tú compras? En el supermercado. 2 y media taza cucharando de azúcar. Y nosotros necesito una media de taza de azúcar también. Siempre uso azúcar blanco. 2 cucharando de aceite. O aceite vegetal o aceite canola. Una taza de harina. Media taza cucharilla de sal y ninguno pimienta. Una cucharilla de canela. 2 pinzas aceite para freír. Caliente la mantequilla en medio y nunca alta. Añada agua, azúcar y en el aceite vegetal. Alguien traje de aceite vegetales de mí. Aquí se lo está. Nosotros mezclamos harina. Pura masa en un vaso y corte. Apretilo hasta preterito longitud. Pura aceite en un largo mantequilla y fríalo. Caliente aceite para friendo a 365. No, siempre fría a aceite 365. Fría hasta dorada. Combine algún canela y azúcar para el chorro. Reducelo o cómelo con nada sin tu cortar con el chorro. Está muy largo. Muy largo. Disfrúteselo. Nunca come chorros con el tenedor tampoco es cuchara. Celo es dulce. Ni frío y ni picante. Alguien es aquí. Hola. Dan! Yo vine a tu casa. Dan! Ven y prueba. ¿Dónde están las servilletas? Celas en la cocina. ¿Por qué tú no usas ropa de Star Wars? No sé lo tengo algo usar. Tome y use celo. Entiendes que terminado no entienda prueba en casa. Nosotros somos estúpidos.
Sí. Sí. Here Marcelo. Max, He didn't play. where's the Despacito? I forgot my line.